again, my friends. As always, this is yours, Cedric. So in today's video, we're just going to talk about Unit 8, which is the climate change here in geography. This is geography senior 6, and nkuko mubizi nk'ibisanzwe tureba amasomo yose from senior 1 up to senior 6. Gusa uyu munsi tugiye kurebera hamwe Unit 8 ya geography senior 6 ariyo climate change cyangwa se imihindagurikire y'igihe cyangwa se y'ikirere like that uko wabyita kose. So njye mugiye kubana ni Teacher Cedric, nkaba ndi teacher w'amasomo menshi agiye atandukanye, aho twigisha amasomo menshi agiye atandukanye from senior 1 up to senior 6. So niba ari ubwa mbere rero waba usuye ino YouTube channel, I would like to remind you to click on subscribe icon, kuri like ndetse na share iyi video so that can reach to many students, and even you can even also click on the ring icon so that anytime I upload new video here on YouTube you can be somehow notified. So let's begin. Unit 8, climate change. Tugiye guhera kuri point ya 8.1 ariyo climate change. Definition, causes and effects. Tugiye kureba climate change cyaricyo, ibiyitera ndetse n'ingaruka zayo igira. Definition of climate change. Climate change refers to the long-term changes in average conditions and characteristics of Earth's lower surface atmosphere, resulting either from natural variability or human activities that change atmospheric conditions of a region or location. Yes, climate change ni impinduka z'igihe kirekire, ni long term changes. Iri jambo long term changes ni ikintu ugomba kwitaho. Yes, this term long term ni long term changes, ni impinduka ariko zibaho mu gihe kirekire, ntabwo ari short period of time, bisaba igihe kirekire, at least hagati y'imyaka 35 na 45 ya like that. Uri kumva rero imyaka 35 ni igihe kinini, so ngo ni impinduka zibaho igihe kirekire muri average conditions and characteristics of the Earth's lower surface atmosphere. Ni average, ni condition cyangwa se imimerere ya atmosphere ariko yo mu gice cyo hasi. Yes, bikaba bibaho bitewe na either natural causes cyangwa se human activities. Bishobora kuba ari impamvu karemano cyangwa se bikaba ari ibikorwa by'abantu bituma habaho iyo long term change. Iyo batweretse here here ngo ni long term changes. Izo long term changes zibaho bitewe na either natural causes cyangwa se human causes. So cyangwa se human activities that change atmospheric conditions, zigahindura izo conditions za atmosphere of a region y'agace runaka cyangwa se region, igice kinini cyangwa location cyangwa se ahantu runaka. It is also defined as a long term change of climatic elements such as temperature, rainfall, wind speed and direction, sunshine, atmospheric humidity, atmospheric pressure, cloud cover over a given region of Earth's lower surface atmosphere or globally. Yeah, nanone rero nuza atmosphere climate change wayisobanura like nka long term change, ya mpinduka ariko y'igihe kirekire biba cyangwa se impinduka y'ikirere ya climatic elements, ya elements z'ikirere ariko bikaba mu gihe kirekire. Bakahita baduha urugero rw'izo climatic elements, urugero temperature, ubushyuhe, rainfall, imvura, wind speed, ingano y'umuvuduko w'umuyaga, and direction, ndetse n'igice umuyaga werekezamo. Ugasanga niba igice bitewe n'igihe runaka mu kwezi runaka hariho ubwoko bw'umuyaga, ushobora kuba uri local cyangwa se global wind, wamanukaga uturuka for instance muri equatorial region umanuka muri polar region, none ugasanga icyo gihe cyagera iyo direction yahindutse, cyangwa se nanone na speed uwo muyaga bagufite ugasanga yahindutse. Muri sunshine ugasanga igihe twagiraga imvura izuba ryinshi tukagiramo imvura nkeya, ibihe byahindutse ahubwo dufitemo imvura nyinshi tukagiramo izuba rikeya. Atmospheric humidity, atmospheric pressure,
cloud cover over a given region. Nizo element zigiye zitandukanye, hariho igitutu cyangwa se pressure ya atmosphere cyangwa se air pressure, yes, cy'umwuka cyangwa se cy'umuyaga. Cloud cover ubwo ni ukuvuga ibicu biba bikikije igice runaka of a given region of the earth or earth's lower surface atmosphere or global, cyangwa se ibyo byose zikaba, izo mpinduka zikaba zaba mu gace runaka cyangwa se bikaba ku rwego rw'umubumbe hose. Muri make rero climate change wumve ko ari impinduka z'igihe kirekire, mu gihe izo mpinduka zikaba ari za atmospheric conditions cyangwa se guhinduka mu makondisiyo ya atmosphere twe dusanzwe tugira mu gihe runaka, ugasanga habayeho change, ariko nanone wumve ko ari impinduka ziba mu gihe kinini cyane. So tudatinze reka turebere hamwe causes of climate change. Ese ni izihe mpamvu zaba zituma habaho imihindagurikire y'ikirere? Yes, the causes of climate change are classified into natural causes and man-made causes. Yes, of course rero ibituma habaho imihindagurikire y'ikirere ni ibintu ni impamvu zikubiye mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni impamvu karemano arizo natural causes, icyiciro cya kabiri ni man-made causes cyangwa se human activities cyangwa se impamvu ziba zatewe n'ibikorwa bya muntu. So let's begin with natural causes of climate change. Tugiye kurebera hamwe impamvu karemano zituma habaho imihindagurikire y'ikirere. Iya mbere ni variations in the earth's orbital characteristics. Bakaba bayisobanura ngo the more elliptical, reka nzombinge ngo gatoya. The more elliptical orbit makes the Earth to be once a year in closest position to the Sun perihelion. That is to mean 147,500,000 kilometers, or in farthest position to the Sun aphelion, that is to mean 152,500,000 kilometers. At the aphelion, the Earth receives the least solar energy, while the maximum is received at perihelion. Yes, uko rero orbit y'isi imeze ntabwo ari circle like this one. Orbit y'isi ntabwo ari circle like this one, ukoze bitewe nuko uri kubona kuva hano ugera hano no kuva hano ugera hano bigiye gusa nkaho bingana. So orbit y'isi yo rero ntabwo ari gutya iteye. Orbit y'isi uburyo iteyemo imeze like ntabwo ari perfect circle, nkuko tubizi yuko n'isi nayo shape yayo atari perfect circle. Orbit y'isi yoyo imeze like this one, nubwo ntabishushanyije fresh, ariko uri kubona yuko hano ku kijyanye na like ninoza na distance ituruka hano uzinaha ni nini gusumbya ino distance ituruka hano uzinaha. So igihe rero isi iri kuzenguruka like niba isi ihereye hano ikazenguruka ikongera ikagera hano ikongera ikagera aha, tuno blue circles dufate nkaho ari isi, mu gihe izuba ryo riri muri center. For instance reka tugaragaze yuko izuba ari rino, nuko ari rinini cyane gusumbya isi, ariko nyine ni ingero. Icyo gihe izuba iyo riri kurasa, uburyo imirasire igenda igera ku ntuza ku isi biba bitandukanye cyane. Yes, niba isi iri hano for instance here, uri kubona imirasire y'izuba izajya igera hano ariko itagifite imbaraga, ariko bitandukanye n'igihe isi izaba yegereye izuba. Hano uzajya ubona imirasire iri guhita ikubita ku isi cyane, iki gihe isi izakira imirasire y'izuba myinshi. Reka tubisome rero tubisobanura. It was a figure yagufasha kumenya ubusobanuro bwabyo. Hano batubwiye ngo variations the Earth's orbital characteristics. The more elliptical orbit makes the Earth to be once in a closest position to the Sun. Ari igihe isi yegera izuba, icyo gihe nicyo twita perihelion, aho distance iri hagati y'isi n'izuba iba ingana na 1,147,500. Mu gihe icyo gihe rero igihe isi iba yegereye izuba nicyo gihe twakira izuba ryinshi. Icyo gihe kirahinduka twari tugira. Noneho mu gihe isi iri kure
kure y'izuba ni igihe cyo bita aphelion, ni igihe hari biri muri distance miliyoni 152 n'ibihumbi 500 ibirometero. So icyo gihe rero nibwo twakira izuba rikeya. Rero uko isi igenda ikora revolution izenguruka izuba, niko tugenda n'ibihe bigenda bihindagurika bitewe n'uko distance yayo n'iki n'izuba nayo iba iri kugenda ihindagurika, rimwe ikaba yegereye izuba cyane, ikindi gihe ikaba iri kure yaryo. Nuko twasobanura iyi point, iyi natural cause of climate change ariyo variations in the earth's orbital characteristics. So twagiye rero ni point ya kabiri ariyo volcanic eruptions cyangwa se iruka ry'ibirunga. Tugiye kureba buryo kiruka ry'ibirunga ryatuma habaho imihindagurikire y'ikirere. Yes, volcanic eruptions. Volcanic activity affects the climate. World temperatures are lowered after series of volcanic eruptions. This is due to the increase in dust particles in the lower atmosphere, which will absorb and scatter more of the incoming radiation. Sulfur dioxide gas is given off during some of the eruptions. This gas remains in the atmosphere for as long as 3 years, and it reacts with water vapor and forms a bright layer in the atmosphere. This layer reduces the amount of solar radiation reaching the Earth's surface by reflecting some back to universe. Hano rero icyo bari kutubwira ni iki, iruka ry'ibirunga naryo rituma habaho rigira ingaruka ku kirere cyangwa se rituma habaho imihindagurikire y'ikirere. Yes, bakatubwira ngo ubushyuhe bw'isi bujya bugabanuka mu gihe habayeho iruka ry'ibirunga ryinshi hano ku isi. Ni ukubera yuko rero iyo ibirunga biri kuruka byohereza dust particles cyangwa se imikungugu mu gice cyo hasi cya atmosphere. Ubwo ndakeka muzi na za layers of atmosphere, gake noneho wibande kuri za lower za atmosphere. Yes, noneho izo layers of atmosphere zikabsorbinga cyangwa se zikwakira zikabsorbinga bitewe n'uko ziba zakiriye iyo mikungugu, yakira ya mirasire y'izuba ibije ku isi ikayitangira, noneho ikagira ikongera ikayisubiza hehe mu kirere. Uri kumva ya mirasire y'izuba yari iteganyije kuza ku isi niba yagabanutse, n'ubushyuhe ku isi buragabanuka. Hano bakatubwira ngo sulfur dioxide gas, ni gas ya sulfur dioxide nanone iri mu biva mu kirunga igihe ikirunga kiri kuruka. So iyi gas rero ikikora iyo ikirunga kimaze kuruka, iyo gas ikajya mu kirere imaramo igihe kitari munsi y'imyaka 3. Noneho rero iyo iri iyo ruguru mu kirere cyangwa se muri lower atmosphere iza kwireactika cyangwa se kwihuza na za water vapor, ndetse igahita iforminga atmosphere ari brighter layer cyangwa se ishashagirana. Iyo layer rero ishashagirana iza kugabanya ingano ya solar radiation reaching the earth cyangwa se ya rays y'izuba yagira hehe ku isi. Urabizi yuko ikintu gishashagirana kireflecta urumuri rugasubira back kuri universe. Uri kumva rero iruka ry'ibirunga rituma ubushyuhe ku isi bugabanuka, ugasanga igihe twagiraga ubushyuhe cyageze ugasanga nta bushyuhe dufite, hariho ubukonje bitewe n'uko hariho some of the layers of the some of the rays from the sun zabaye blocked, zikaba scattered cyangwa se zikaba reflected back to the universe before they reach here to the earth. Twagiye turareba indi cause ariyo variations in solar output. Mbibutsa ko zina ari natural causes of climate change cyangwa se impamvu karemano zituma habaho imihindagurikire y'ikirere. So indi impamvu ni variations in solar output cyangwa se imihindagurikire y'imbaraga zisohoka mu zuba. Ni ubundi iyo bavukoresha iyi term solar ugihita wumva sunshine. Twagiye sunspot activity, which occurs in cycles, may significantly affect our climate. Times of high annual temperatures on Earth appear to correspond to periods of maximum sunspot activity. The results found from satellites measurements showed a decrease of 0.1% of the total solar energy coming to the Earth in the early 1980s. This value was obtained over a period of 18 months.
It is predicted that the increase in solar output of 1% per century will contribute to the increase of the global average temperatures by between 0.5 degrees Celsius and 1 degree Celsius. Hano rero icyo batubwira ni iki, bari kutubwira sunspot activity iba mu macycles cyangwa se mu tuzenguruko nayo ishobora kwafekta ikirere cyacu. Ubundi ugomba kumenya sunspot ni ibice biba ku zuba ariko biba bisa umukara, yes, biba kuri surface y'izuba. Ibyo ngibyo rero nabyo bari kuvuga ko bya affectinga climate yacu. Bakatubwira ati igihe ku isi tuba dufite ubushyuhe bwinshi bihuza n'igihe sunspot activity zabaye nyinshi hehe ku zuba. Yes, ibyo bice by'umukara rero iyo byabaye byinshi ku zuba, ubwo hano biransaba kuhita mbereka n'ifoto ya sunspot activity cyangwa se ya sunspot icyo ari cyo. Yes, nkuko muri kuyibona rero ni ngiyo. Yes, rero ibi bice by'umukara iyo byabaye byinshi ku zuba bituma ku isi tugira ubushyuhe bwinshi. Ushobora kwibaza se ni ukubera iki ibice byinshi by'umukara kandi ibice byinshi by'umukara biba bidafite n'ubushyuhe bwinshi, kuki iyo byiyongereye tubona ubushyuhe bwinshi, kandi ahubwo kugira ngo bigabanuke ibice binini by'umuriro aba ari byo bituma tugira ubushyuhe bwinshi? Oya, impamvu ni uko iyo bya bice binini by'umukara byiyongereye, ka gace gatoya kare gasigara kari kwaka gahita kagira umuriro mwinshi cyane cyangwa se ubushyuhe bwinshi cyane, bugahita buza hano ku isi rero tukakira many rays of the sun, ugasanga ubushyuhe hano ku isi bwagize iki, bwiyongereye. Rero ibyo binyuze mu bushakashatsi babikoze binyuze mu satellite measurements cyangwa se mu bipimo bafashe bifashishije za satellite, byagaragaje kugabanyuka k'ubushyuhe cyangwa se kw'imbaraga z'izuba zingana na 0.1% ziza hano ku isi mu myaka y'1980. Icyo gihe ibyo rero bakaba barabikoze mu gihe kingana n'amezi 18. Bakaba banakoze predicted cyangwa se like nyine kugena, bakavuga ati dushingiye kuri ibi, yes, babona yuko bishoboka ko haziyongera ingano ya solar output ingana na 1% mu kinyejana cyose, bikazatuma habaho kwiyongera k'ubushyuhe bw'isi hagati ya 0.5 degrees Celsius na degrees Celsius 1. Yes, icyo gihe rero ubwo ubushyuhe nibwiyongera igihe climate yacu zaba yahindutse. So indi cause ni variation of aerosols in atmosphere. Variation of aerosols in atmosphere. Aerosols like solid particles of varying sizes and liquid droplets which include. Yes, aerosols ubundi tuzivuga ujye wumva it's like ni solid particles cyangwa se utuntu dufatika tuba dufite size itandukanye, ndetse n'ibindi bitonyanga by'ibisukika cyangwa se by'amazi by'ama water vapors biba biri hamwe mu kirere. So iyo bigiye bihindagurika cyangwa se variations yabyo nabyo bituma byafecta ikirere cyacu kikaba cyahinduka. Like iyo biri byinshi, iyo ari byinshi reka tubisome. Perfect soil cover, deserts, rocks, salt particles from seas and oceans. Yes, meteoritic particles, organic matter such as bacteria, seeds, spores and pollen is also examples of aerosols. So these particles help in selective scattering of shortwave electromagnetic solar radiation, which adds a varied color of red and orange at sunrise and sunset. Yes, rero ngizi particles cyangwa se ayo aerosols yafasha mu gukora shortwave electromagnetic solar radiation. Iyo ngiyo rero iza gutuma habaho kongera amakara cyangwa se amabara muri atmosphere, amabara y'umutuku ndetse na orange mu gihe izuba riri kurasa n'igihe riri kurenga. Cyagiye tubona mu kirere hari ibara rigiye kumera like brown color, ryari indi ry'umutuku ndetse n'irya orange, riba ryatewe n'aya aerosols yaza kuba gukora icyitwa shortwave electromagnetic bitewe solar radiation, bitewe n'iryo zuba riyarasa munono bigahita bikereya amabara y'umutuku ndetse n'ikina orange. Some of the aerosols, mainly water droplets, absorb certain amount of solar radiation
while some amount of radiant solar energy is reflected back to the space. Yes, izo aerosols rero cyangwa se ibyo biparticles by'ibisolid, utwo duparticles dufite size igiye itandukanye y'amasolid ndetse na some droplets of fluid or of liquid, zijya zabsorbing ubushyuhe bwari bukwiye kuba bwaza hano ku isi, cyangwa se nanone zikaba reflecting back to the space cyangwa se universe. The high concentrations of aerosols in the atmosphere decrease the temperatures to reach the earth surface. Rero uko ama aerosols yaba menshi muri atmosphere bigabanya ubushyuhe bwagakwiye kugera he hano ku isi. Yes, twagarutse kuri sunspots, gusa twari twabivuzeho muri make kuri ya indi ya variations of solar output, variation in solar output bitewe n'ama sunspots. So reka nanone tuyavugeho mu buryo burambuye. Sunspots defined as dark areas within photosphere of the sun and surrounded by chromosphere are created in the solar surface photosphere due to periodic disturbances and explosions. Yo sunspots rero ni uyisobanurwa nk'ibice nk'ahantu hari dark h'umwijima cyangwa se h'umukara muri photosphere, ubwo ni kuva kuri surface y'izuba, hakaba iyo sunspot ikaba ibikikijwe n'ahitwa chromosphere, handi ho haba hari kwaka cyane, hakaba haba created muri solar surface cyangwa se kuri surface y'izuba ariho hitwa photosphere, bitewe n'iturika riba riri kubera aho ngaho, bitewe n'uko nyine rura rumuri ndetse na buriya bushyuhe na ziriya mbaraga by'izuba bibaho bitewe n'uko na explosions n'iturika. So these dark areas are cool areas because they are characterized by 1500 degrees Celsius less temperature than remaining part of the photosphere. Yes, itwo duce rero turi dark cyangwa se twirabura tuba tudashyushye cyane, bitewe n'uko hoho usanga hari dogre Celsius z'ubushyuhe 1500 munsi ya dogre Celsius, cyangwa se munsi y'ubushyuhe bw'ahandi, cyangwa se usanga ahandi hahasumbya dogre Celsius 1500, ni ubushyuhe bwinshi cyane. The increase or decrease in number of sunspots is completed in a cycle of 11 years. Rero kwiyongera cyangwa se kugabanyuka kw'ayo ama sunspots cyangwa se izo dark areas ku izuba biba mu gihe cy'imyaka 11. It is believed that the energy radiated from the sun increases when the number of sunspots increases, and consequently the amount of insolation received at the Earth's surface also increases. Bikaba byizerwa yuko rero imbaraga zituruka ku izuba ziyongera igihe twa duce twirabura cyangwa se turi cool twiyongereye. None ibyo rero bikaba bituma mu gihe izo sunspots ziyongereye n'imbaraga z'izuba zikiyongera, bituma n'imbaraga twakira hano ku isi nazo ziyongera, bigahita byafekta ubushyuhe bw'isi bugasanga bwabaye bwinshi cyane. Impamvu nababwiye yuko iyo twa duce tw'umukara twiyongereye bituma ubushyuhe bw'izuba, imbaraga z'izuba nazo ziyongera, ni ukubera ko iyo twiyongereye cya gice cya chromosphere nacyo kirushaho kugira imbaraga, kigahita cyongera ubushyuhe bwinshi cyane. So izo zari natural causes of the climate change. Mureke turebere hamwe human causes of climate change, cyangwa se impamvu zituma imihindagurikire y'ikirere ibaho ariko zitewe n'ibikorwa bya muntu cyangwa se n'abantu. Human activities have been mostly responsible for atmospheric alterations. Ibikorwa bya muntu byagiye bigira uruhare runini mu mihindagurikire ya atmosphere. Human activities participate highly in atmospheric pollution, leading to the change in composition of atmosphere. Ibikorwa bya muntu rero bigira uruhare cyane mu kwangiriza ikirere cyangwa se mu gupolluting ikirere, bigatuma habaho imihindagurikire y'ikirere mu bigize atmosphere. The atmosphere is polluted by human activities in the following ways. Rero atmosphere yangirizwa n'ibikorwa bya muntu muri ubu buryo: variation of carbon dioxide in atmosphere, cyangwa se imihindagurikire ya carbon dioxide muri atmosphere cyangwa se mu kirere. Carbon dioxide, that is to mean carbon and oxygen too, yeah, is an important heat trapping
greenhouse gases. Rero carbon dioxide ni imwe muri za greenhouse gases, akaba ari imwe mu magezi ya trappinga ubushyuhe cyane. It is released through human activities such as burning fossil fuels and gases released from industries, as well as natural processes such as respiration and volcanic eruptions. Iyi rero iyi carbon dioxide ikaba ishyirwa mu kirere cyane bitewe no gucanira bya bicanwa ari byo fossil fuels ndetse n'amagazi, bikaba bituruka mu nganda ndetse no mu mamodoka, ibiki n'ibiki mu motorbikes cyangwa se moto stuffs, ndetse nanone n'izindi natural processes like respiration and volcanic eruptions n'iruka ry'ibirunga. There is a positive relationship between the concentration of carbon dioxide in atmosphere and the global temperatures. High concentrations of carbon dioxide result to the rise of temperature on the Earth's surface, while low concentrations of carbon dioxide result to the lower temperatures. Yes, iyo rero hari za carbon dioxide nyinshi mu kirere bituma ubushyuhe bwo ku isi buba bukeya, mu gihe igihe carbon dioxide iri mu kirere ari nkeya bituma ubushyuhe bwo ku isi nabwo bugabanuka. Bitewe n'uko nyine carbon dioxide yabaye nkeya, yatumije ntago yigeze ireflecta urumuri cyangwa se trapping ubushyuhe bwakwiye kugera ku isi bukahashyushya. Yes guys, noneho indi cause ni iri human, ni forest and grassland fire, cyangwa se gutwika amashyamba ndetse n'ibyatsi. It increases the concentration of carbon dioxide in atmosphere resulting from the burn of trees and grassland which are cut and put under fire for different purposes. Rero iyo dutwika amashyamba cyangwa se n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye bituma twongera carbon dioxide muri atmosphere, bigatuma rero iyo carbon dioxide yabaye concentrated muri atmosphere binyuze mu bikorwa by'abantu, mu gihe baba bari gutwika ayo mashyamba n'ibyo biti bashaka purposes zitandukanye, bigatuma habaho imihindagurikire y'ikirere mu gihe byakozwe mu gihe kirekire. Indi cause ni deforestation and land use changes, cyangwa se gutema ibiti cyane ndetse no guhindura imikoreshereze y'ubutaka. When people clear large areas of forests and grassland for cooking or construction, they reduce the main disposal system for carbon dioxide from atmosphere by photosynthesis, which leading to the increase of carbon dioxide and eventually to the increase of temperature on the Earth's surface. Iyo abantu rero bari kugenda batema amashyamba ndetse na grassland cyangwa se n'ibyatsi, bari kugira ngo babone inkwi zo gutekesha cyangwa se bashaka ibikoresho by'ubwubatsi, bagabanya main disposal system for carbon dioxide, bitewe n'uko nyine ibiti bundi nabyo birahumeka, rero bihumeka byakira ino carbon dioxide iyo twebwe dusohora mu mubiri iyo turi gukora respiration. So ibyo biti byakwiye gufata ya carbon dioxide twohereje mu kirere, iyo byavuyeho bivuze yuko ya main disposal system nayo tuyikuyeho, ya main disposal cyangwa ahantu ya carbon dioxide yari izibika tuhakuyeho. Ibyo rero bituma ya carbon dioxide igenda iba nyinshi cyane mu kirere, finally rero bikazatuma habaho kwiyongera k'ubushyuhe ku gice cy'isi. Rero iyo bwiyongeye haba habayeho imihindagurikire y'ikirere. N'impamvu ni industrial developments cyangwa se iterambere ry'inganda. Gases like methane, nitrous oxide, chlorine, bromine and fluorine are added into the atmosphere through industrial activities. Rero aya gas tuvuga urugero za methane, nitrous oxide, chlorine, bromine na fluorine byoherezwa mu kirere binyuze mu bikorwa by'inganda. Yes, ibyo rero iyo zagiye mu kirere nta kindi bikora, biba bigiye kutwangiririza ikirere cyangwa se iyo niyo bita air pollution. Ni pollution ariko mu rwego bw'umwuka, air pollution. So byangiriza ikirere bigatuma habaho imihindagurikire y'ikirere hano ku isi. So
Industrial waste and landfills. Eh, imyanda ituruka mu nganda, yes, ndetse na landfills n'izindi myanda asanga tugenda tumena mu butaka. Industries which are involved in cement production, fertilizers, coal mining activities, oil extraction produce harmful greenhouse gases. Yes, izi nganda rero zikora cyane cyane muri sima, ziproducinga sima, amafumbire ndetse n'izicukura za coal na za nyiramugengeri like that, n'izicukura oil cyangwa se petrol, nazo zituma habaho ya magezi ya greenhouse cyangwa se za CH4. Also, landfills filled with garbage produce carbon dioxide and methane gas, contributing significantly to greenhouse effect. Nanone landfills cyangwa se bya byobo bacukura bakabishiramo imyanda, nanone biproducinga carbon dioxide ikajya mu kirere ndetse na methane gas, none ibyo byose bigahita bituma habaho icyitwa greenhouse effect cyangwa se bikangiriza ikirere. Indi mpamvu ni urbanization cyangwa se gukura cyangwa kwaguka kw'imijyi. The building of cities increase the reflection and decrease the absorption of solar radiation, which would change the temperatures on the Earth's surface. Yes, kubaka imijyi byongera reflection cyangwa se kwakuza urumuri rugahita rwireflecta rugahita rusubira mu kirere, bikagabanya rero yangano y'ubushyuhe twagiraga hano ku isi. Ibyo bigahita bigira effect ku bushyuhe twagiraga hano ku isi, kuri surface y'isi, bitewe n'uko bihita bugabanuka. The urban activities participate also in increasing the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere, leading to the rise in the temperature. Nanone ibindi bikorwa rero dusanga mu mijyi like inganda, amamodoka n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, nanone byongera greenhouse gases mu kirere cyangwa se muri atmosphere, bikaza gutuma habaho kwiyongera kw'iki k'ubushyuhe. Indi mpamvu ni increase in population cyangwa se kwiyongera kw'abantu. It is obvious that the last 2 decades have experienced a huge increase in the population. Now this has resulted in increased demand for food, clothes and shelter. New manufacturing hubs have come up, cities and towns that release some harmful gases into the atmosphere, which increase the greenhouse effect. So more people means more usage of fossil fuels, which in turn has aggravated the problem. Yakuba hariyongeye abantu bivuze yuko hiyongeye no gukenerwa ku bintu bigiye bitandukanye. Tuvuga urugero nk'ibyo kurya, imyambaro ndetse naho kuba, byose bikaba bikorerwa mu nganda. Izo nganda rero tuzi akamaro kazo, yes, bikaduha izo produit, ariko nanone byohereza ibyuka biri mu kirere bikacyangiriza. Si ibyo gusa kandi nanone kwiyongera kw'abantu bivuze kwiyongera ko gukenera ibicanwa like inkwi, bityo bikaba byaratumye habaho guca ibiti cyangwa se deforestation, bitewe n'uko abantu biyongereye. Iyo ni imwe muri effect ya rapid growth cyangwa se growing of the population. Noneho rero ibyo byose iyo abantu babaye benshi bagakoresha izo nganda nyinshi cyane, cyangwa se ayo mamodoka cyangwa se n'ibiki byose, no kwagura imijyi, bagatema n'ibiti, ibyo byose bituma habaho population, nuza climate change, bitewe n'uko baba bongeye pollution. Farming, ikindi gikorwa ni cya muntu gituma habaho impindagurikire y'ikirere ni ubuhinzi. Nitrous oxide is one of the greenhouse gases that is used in fertilizer and contributes to the greenhouse effect, which in turn leads to global warming. Iyi oxide, iyi gaz yitwa nitrous oxide, ni imwe mu magezi ya greenhouse cyangwa se yangiza ikirere cyane, ikaba yifashishwa mu buryo bw'amafumbire. Rero nayo igira uruhare mu gutuma habaho icyitwa greenhouse effect cyangwa se climate change mu yandi magambo. Nayo iza gutuma habaho ubushyuhe bwinshi cyane, kwiyongera k'ubushyuhe hano ku isi, kandi iyo ubushyuhe bwiyongeye cyane biba tayari climate change iba yabayeho. So izo zari cause and yes, cause za climate change. So guys, iri niryo somo twari dufite. Thank you for being with us.
yari Ishimwe Cedric cyangwa se Teacher Cedric, tukaba tuzabana muri part 2 y'iyi video ariyo effects of climate change in the world. Thank you. Tuzarebera hamwe effects muri Africa, ku isi hose ndetse no mu Rwanda. Thank you for being with us. Nizere yuko wakoze kuri subscribe, wowe wari uduseye aribwo bwa mbere, nawe usanzwe uri umukunzi wacu ukaba washaringa ino video I can appreciate that. So thank you for being with us. Bye. I was Ishimwe Cedric. Thank you.